Ok, donc on a eu quelques révélations. L'arrivée d'un nouveau perso, un révolutionnaire. Instead of dead, I was ahead for once and ready to break the case of the century. Donc il va falloir batailler. Chief. Did you hear they served scotch with lead at Icarus? I didn't hear anything, especially not from you, because you weren't fucking there. Eh, le commissaire, il est pas si pourri que ça. Ties to green. Rock solid. Tant qu'il peut, il me couvre. First you sent me that bullshit report, and now you got evidence. You listen to me right now. You weren't there. Understand? And we're not talking now either. C'est... Du coup, le commissaire, c'est pas un pourri fini. Got it? Chief. Il est coincé, mais c'est pas un pourri fini. I'm pulling you off this case. Il essaye de me protéger de moi-même. Dans un contexte où, de toute façon, tout le monde est pourri. Attends, regarde vers le bas, là? Ou vers le haut? Crusty old bastard. Why do you have to throw me off the case? Il a peur. Il a totalement peur. Steiner's just trying to cover his own ass. Hide behind regulations, minimize damage, not solve the case. I thought he had bigger balls. Fuck. Learn something new every day, I guess. No doubt about it, this case smells worse than a 2-week-old corpse in a storm drain. So many victims. Who's really behind it all? I don't know his name, but I can already tell what kind of man he is. C'est ça, moi, qui me dérange. Un juge autoproclamé. Parce que qu'il soit révolutionnaire, ça me dérange pas. Par contre, le fait qu'il pense pouvoir choisir qui a le droit de vivre ou mourir, c'est une étape trop loin. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois et c'est pour ça que j'ai pas suivi ce qu'il me disait, même si je suis quelque part d'accord avec lui. Nothing but a delusional little fuck. Wants to be judge, jury, and executioner all by his lonesome. Buries the needle on crazy. Le jeu est une masterclass de mise en scène, j'aime trop. C'est trop bien. C'est très classique, hein, c'est des codes qui ont été poncés, reponcés en termes de réel, mais c'est trop bien. Pour moi, c'est ça. Je dois protéger Sarah. Quelque part, Sarah, c'est nous qui l'avons foutue dans la merde. Elle essaye juste de vivre sa vie. Et en plus, elle a prouvé 2-3 fois qu'elle avait des bonnes intentions. Après, ça se trouve, j'ai totalement tort de lui faire confiance à Sarah. Et je pense quand même qu'on doit lui faire confiance. Much as I like the idea of throwing myself into the city's abyss, if I do that, I'll drag other people down with me. And Sarah doesn't deserve that. This city has a disease, something festering, somewhere deep down, underneath the routine of concrete and steel. Below the predatory grin of the neon lights, an infection has set in. It's like everybody started having the same nightmares, night after night. I know the dream. The one that makes me wake up drenched in sweat, heart about to crack open, scream locked in my throat. On va plutôt mettre je tombe, je pense. It's like
somebody's chained a fucking boulder to me and shoved me off a cliff. Oh, fuck. Il m'a pas laissé le temps de le mettre du coup. Amsterdam Avenue, Manhattan. Encore une pub pour Demer en haut là. Shitty day. Lucky for me, I got just the thing to help get through it. J'étais sur le capot de ma bagnole. Oh mais quelle classe! Old Zed. Man's a classic. True professional. He'll fix any machine you bring him, as long as you're not picky about where the parts come from. Ah, tu veux que ce soit réparé ou pas? One of the most expensive restaurants in the city, and the tiniest fucking servings I've ever seen in my life. Pitiful. Pitiful. Another starless night. No surprise there. This much air pollution. Every night's starless. Oh, fucking disgusting. At night, they ventilate the ground floor plants. They say it's necessary. Necessary to dump even more pollution into the air. Fuckers. Ça doit être sympa en VR ce jeu. Il doit avoir une impression de fou là dans ces trucs, dans ces prises de vue là. The opera. Take away the singing and the shitter break in the middle, and all you got left is your average daytime soap. Allez où? Retour en voiture. Je sens son souffle sur ma nuque. Nous n'avons pas un instant à perdre, il faut agir. Accomplissez le plan, Green. Les pluies acides. All this risk for a fucking piece of plastic. Can't even tell what it's for. Une carte d'accès. Just you and me. Suppose I could have borrowed something from Icarus. Oh well. Too late now. Ranger. Vérifier l'état de la voiture. For fuck's sake. Check engine again. Just had it in the shop last week. Fuck it. I'll take it out of Zed's hide later. Je prends le temps, hein. Je profite vraiment de l'ambiance parce qu'il y a des trucs de fou dedans. Les sources officieuses laissent entendre qu'Edward Green aurait trouvé la mort ultime. Il n'y a pas eu un seul cas de transplantation d'ichorite raté depuis plus d'un siècle. Quelle pourrait donc être la cause de cette tragédie? Nos conclusions choquantes en passent deux. Pas de veto pour l'amendement controversé. Le président, malgré ses promesses précédentes, ne s'est pas opposé à l'amendement visant à rabaisser l'exonération de l'abonnement corporel à 20 ans. Ce fut la décision la plus difficile de ma carrière politique, mais en tant que président, il est de ma responsabilité d'endosser ce fardeau. Aux citoyens, je promets une chose, l'allocution complète en 3 pages. En page 3, pardon. Météo, augmentation du risque de pollution ambiante, procédure de décontamination intensifiée, risque d'orage et de précipitations importantes, température de 13 à 15 degrés. Pour la plus indécrottable tête de mule que j'ai jamais connue, Coach TH.
En 2231. Et du coup, comment je m'en vais? D'habitude, c'est là pour ouvrir. Ah, bah du coup, il faut que je fasse quoi? Fichtre. Je suis coincé? Il faut forcément que je me murge la gueule? J'ai pas lu ça. Citoyen, la densité de pollution ambiante augmente de 0,6% chaque année, d'où un besoin de décontamination plus fréquent et une baisse d'endurance généralisée. Réduisez vos émissions carbone au nom du bien commun. Mais c'est fou ça, pourquoi il veut pas... Qu'est-ce que je dois faire du coup? Je suis paumé. Je peux pas juste le ranger du coup. Ils vont m'obliger à le boire. C'est la seule chose avec laquelle je peux interagir, non? Oh, ça me turlupine. Ouais, c'est ça. En plus, ça clignote. C'est l'alcool. Ils veulent absolument que je me murge. Pour faire avancer l'histoire, je dois absolument boire. Pas bien les enfants. Faites pas ça. Yep. Tastes just like it smells. The Icarus disaster has shaken the city. Now new facts have come to light, which we'll bring you live in just a moment, in an exclusive special report. I wonder how Sarah is dealing with it. Hello? Hi, Sarah. You listening to the radio? It's the middle of the night. Are you drinking again? Relax. I'm on autopilot. You or the car? Les deux. Mais arrête de te Here. torcher! Icarus is already in the news. No shit, Sherlock. They've been trumpeting it all over the media for an hour. Wait till they find out politicians have tried to lower the age of free body subscriptions again. People are gonna lose it. Maybe they'll finally get around to doing something about it. Hopefully. I mean, I know we can't get involved, but someone needs to tell them enough is enough. Do you know that I barely saved up for my first subscription? All the money was spent on living. If I had to pay a year earlier, I probably wouldn't be here. Pardon? I'm sorry. I didn't know. Thousands of people in the same boat every year. Not everyone makes it, and these fucks want to take away what little chance they have. How can they? Politicians aren't people. They're assholes. That's right. People's lives depend on these decisions.
They're what decides if you end up in the freezer or not. Cool off. You're young. Oh, fuck off with that bullshit. I really can't understand it. I mean, they knew about the consequences. How can they just make decisions like that between drinks? Like human lives mean nothing? Are there any moral boundaries left? Il se murge debout sur sa bagnole. Oh là là, c'est une catastrophe ce mec. Il y a toujours le bien et le mal. On vit trop longtemps. Boundaries still exist. We may not cross them, but some people are just evil and don't try to understand them. Why? Because they're bastards, and only other bastards can understand them. Okay, hang on, Mr. Pessimism. Did you just admit there are good people in the world? And they include us? Let's hope so. Otherwise, we're in deep shit. Okay, that sounds more like you. I was starting to worry. You know, I didn't think it was possible, but looks like we're on the same page. James, can I ask you something personal? Sure. Go ahead. Do you believe in life after death? The real one? And I thought I was the drunk one here. Well, apparently in the past, people used to ask stuff like that all the time. Because the average lifespan was less than 100 years. And now? Can we believe in anything beyond this? Okay. Wait a sec. Alors là, par contre, je sais pas quoi répondre. Si je devais me mettre dans la peau du personnage, il est obligé. Sinon, il tiendrait pas. S'il a vraiment perdu un fils et sa femme... En même temps, il tient pas. Il est au bout du rouleau, le pauvre vieux. Allez, on va lui mettre un peu de profondeur. On va lui mettre ça. Rachel believes it too. Fuck. I'm sorry. I forgot. I overstepped. Relax. Nothing happened. What if you could choose? The bank or death? Oh shit. Ça, c'est important. Ça, c'est un choix important. La banque ou la mort. Or, il est bien fatigué, notre bonhomme. Il a bien le droit de se reposer, je pense. La mort. Maybe I'd meet Rachel in a better world. It's a beautiful vision. I hope it's true. Voilà, fais gaffe à pas tomber. Bloody hell. James? James, what's going on? C'est Médoc. Médoc et alcool, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Par contre, les médocs, c'est pas sûr que ce soit une bonne chose à prendre. Hein. The charms of an E-class shell. Got it from a junkie. Still having synchro issues? Yes. A whole list of shitty side effects. Those damn shivers. You know what's funny? I get the worst shakes in the toilet. Well, that might be where the last guy liked to shoot up. Part of that may be conditioning. Memory imprinted on the shell. When the body gets certain signals, it's trained to react, expecting the drugs. Okay, got it. You were the one who took notes at school. Do you take care of regular synchro tests? Are you taking ambrosia? Yeah. I'm an exemplary citizen. It's important that you do it. Thanks for caring. This is my 4th body. I can handle it. What are the weirdest synchro issues you've heard of? I only know cases from police files, and they're not very amusing. I heard about a guy whose senses swapped places. Extreme synesthesia. He heard colors, tasted sounds, and reacted to smells like he could physically touch them. I know Ça doit être synesthesia étrange, ça. He was doing fine until he died in a garbage truck accident one morning. Whoa, did it hit
hit him? No, he was standing next to it. The smells killed him. Well, as for your issues, how did the last Icarite transfer go? Why do you ask? Well, did it go smoothly, or did you feel something along the way? Well, apparently we're unaware during the transfer, but damn, I remember the burning and itching all over my body. I thought I was going crazy. Seth, my partner, said something was weighing him down. He also knew a guy who felt like he was falling off of a cliff every time he changed bodies. It's probably nothing unusual. I don't need to worry about that. On va se faire arrêter. On n'a pas le droit de boire sur notre voiture tranquille. Ok, ok, t'inquiète. Seriously? Don't you have anything better to do? I advise you to cooperate. What's your name? Hmm. I'm on the job, for fuck's sake. You will be held responsible for making false statements. So tell the fucking truth. What are you doing here? I'm resting after I fucked up half the city with a train. 2 weeks ago? Maybe you heard about it. I have his data. James Cara, badge number 984. He's Department of Mortality, but not active in the system. Holy shit. It really is that Vraiment le taré du train. One last time. What are you Je me torche tranquille en passant des coups de fil. Est-ce qu'on peut pas être tranquille 2 minutes? Voilà. Je bois parce que mon taf craint. Voilà. I'm drinking because I have a rotten job. Shit. James, there's a bolo from the car from Icarus. Hey, check that out. How'd your vehicle get those marks? Je l'ai eu comme ça. Icarus a foutu de la suie partout. Je peux y aller direct. Good question. Shit, he was already like this when I picked it up at the workshop. Got it from Zed. You guys know him? Old bastard gave me a voucher for a car wash. Good luck finding one open at this hour. Shit! Bolo for a 99 Bluebird! Hands in the air! Don't move! Tow the car right now! Oh là là, on est dans la merde. Ah, c'est trop bien. Ils peuvent remorquer les voitures. And the fucker. Hey, do not move. Hands where we can see him. Did you get rid of the evidence from Icarus? No. Fuck! They're gonna take us both in! J'avoue, on m'a retiré l'affaire et la solidarité alors. Okay. I'll spill. Yes, I was on the Icarus, but they threw me off the case. Chief Steiner himself gave the... James, you stupid cunt! Will you just shut the fuck up? You're making it worse! We're placing you under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Attention all nearby units. Burglary in process at the jewelers. Corner of 11th and 58. Floor 117. Repeat. Ah, c'est Sarah qui m'a tiré d'affaire. Repeat. Burglary in progress. Corner of 11th and 58. Heureusement qu'elle est là. Hein. Ah, fuck this guy. Let's go. C'est pas super plausible parce que qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'un cambriolage quand ils ont le mec de l'Icarus quoi. Almost got us. Did it work? Did they take the bait? Wait. Did you call in a fake burglary? Uh-huh. It was all I could think of. Bon, elle est trop bien. Elle est trop cool. Well, C'est bon. Thanks for saving my J'ai ass. bien fait de lui faire confiance. One thing though, cunt? Seriously? I panicked. C'est bon. Sarah, c'est notre pote pour la vie. Alors, j'espère qu'elle est cool. Hein. Et du coup, on continue. Okay, Pourquoi James, faire autre chose? I'm no expert, but the universe seems to be telling you to go home. You believe in science? I believe it's 2 a.m. and I'm getting sick of you.
Pardon, pas vu l'heure. Parlons de l'enquête. Bon, allez, parlons, pas Seriously? vu l'heure. Shit, I owe you an apology. Didn't look at my watch. James, I know you have your demons. I've read your file, but you've got to learn to control them. Pourquoi je bois autant d'après toi? Avant, je les contrôlais. J'aime te mêler des affaires des autres. Avant, je les contrôlais. I understand. I know it's got to be difficult for you. But you know the saying? The sleep of reason produces monsters. Put the vodka Allez. and rest. It will help. Rest doesn't work for me. Besides, it's a title, not a saying. What? Sleep of Reason produces monsters. It's the title of an old drawing. I saw the hologram. The guy falls asleep with his head on the desk. There are boogeymen and bats swirling around him. Oh, trop Coming classe. forth. You can almost hear the flutter of their wings. It was Goya, I think. Suddenly you know art. Rachel knew art. She liked Je crois que c'est pas la même bouteille. Je crois que celle-là, il l'a piquée ailleurs. Ouais. It's time to go back, James. Indécrottable, Take indécrottable. care of yourself. Vas-y, tu peux pas améliorer plus. On lance? C'est une belle image, ça. J'aime beaucoup. On a fait plus ample connaissance avec Sarah. On n'y est jamais allé. Il l'a dit qu'on n'y était jamais allé, qu'on n'avait jamais eu le temps. C'est pas un souvenir, c'est un rêve. Rachel. Ok, on est enchaîné par les corps. C'est vraiment comment la mise en image de ce qu'on vient de dire. En gros, l'icor nous enchaîne à la vie et on peut pas la rejoindre. Rachel! Ok. Ça correspond un peu aux réponses que j'ai données, donc c'est plutôt, je suis plutôt content. Sur le fait qu'il préférerait mourir que d'être mis en mémo Waking banque. Sarah up for a drunken call was as healthy as my usual cigarette dinner. But I needed this conversation. And something told me she needed it too. Anyway, it was a nice contrast with all these conversations that leave me hungover even when I don't drink. I shouldn't be driving like this. C'est une catastrophe, ce mec. Oh là là. Il est rentré bourré au volant alors qu'il vient d'échapper à un contrôle de police. Des manifestations. Seems like the whole city's turning to dust and I still feel the festive atmosphere. We gather around the fire, sing songs, argue about politics. Thanks to this charade, you've lied to yourself for another year that your life matters. Shit. I have to go home. Purée de petits pois, il est pas en forme. Salut voisin, c'est toi qui veux me casser la gueule parce que je te pique la salle de bain?
Il va faire un coma, notre pauvre vieux. Hein. Welcome home. Salut Estia. Ah, James, Kara. I recommend immediate decontamination. The level of contamination of the shell is alarmingly above all norms. I know. ouais, on va se Synchronization décontaminer. test will take place soon. Please do not leave the apartment for the next 24 hours. Fuck. Allez, on va vite se décontaminer, ça ira mieux. Where are the fucking drugs? On dirait moi quand j'ai mal à la tête. Et que je dois aller chercher le Doliprane. Voilà, c'est exactement ça. Don't you already know who the murderer is? How did I? Hey, doesn't the hero die at the end? Yes. But he's trying. And when will you cuff me? You want me to cuff you? Don't you want to? If I don't get up from this couch and grab my drugs, I'll die. Drugs should be in the kitchen. Or the restroom. Maybe upstairs. Il y en avait un peu partout normalement. Qu'est-ce qui est arrivé à ma maison? Damn, empty. I think I had a... I won't get rid of this hologram unless you take me there. Copy that. I really would love to go there. On va aller voir près du lit. Par la collection de bouteilles d'alcool, elle est In ancient impressionnante. cultures, the Moirai were an allegory of destiny. They represented the brutal laws that governed the world, and only exceptional mortals could gently influence them. No, that sounds weak. You look terrible lately. Try to smile a little, just a little bit. Je suis à sec. Shocking, outrageous. No wonder people are pissed. I'm pissed. The law makes us slaves. Not the slightest chance. They tell us to stay at home. Good luck with that. The city is on fire. Attention, the sync test is ready. Immediately approach the Hestia. I'm sorry. Please don't die. J'ai eu un succès pour avoir fait ça. Incroyable. Et apparemment un succès rare. Mais il va survivre, Zozo? Icarus en flammes. Le zeppelin qui ornait depuis des années les cieux de New York s'est écrasé dans les rues de Brooklyn. Grâce à l'intrépidité de la police, les dégâts sont restés minimes. L'origine de cette effroyable catastrophe reste inconnue. Des sources officieuses évoquent une panne et une explosion du moteur principal. Liste des victimes potentielles en page 2. La colère gronde. L'amendement controversé abaissant à 20 ans le plafond d'exonération de l'abonnement corporel et l'absence de veto présidentiel ne passeront pas inaperçus.
Nos micro-trottoirs indiquent clairement que plus de 80% des New-Yorkais se sentent trompés par les dirigeants et ont perdu toute confiance en eux. Cette colère pourra-t-elle être apaisée? Suite en page 3-4. Météo, forte pollution atmosphérique, procédure de décontamination intensifiée et tempête à pluie acide, il est conseillé de rester chez vous. Mais j'ai pas pu prendre ma douche de décontamination. J'aurais bien voulu quand même. Ah zut, je peux pas faire des ombres. Ah oui, c'est le test de synchronisation. Encore une fois, bonne vibe Blade Runner quand même. Même s'il n'y a pas de gros plan sur la rétine. James, Kara, welcome back. I'm starting the synchro test. Please take a deep breath and imagine a safe space. Feel the ground under your feet. Excellent. En terrain de Very baseball. literally, but perfect. Please select a seat. Le fauteuil. J'ai pas pu prendre ma douche, c'est bien une phrase de gamer, ça. Mais je voulais, moi, mais c'est le jeu, il m'a pas laissé. Our own death is a difficult experience that we naturally repress from consciousness. In order to enable smooth functioning in the new body, we need to remember the last moments of our lives and together face the trauma of the last death. Yes, I know. I'm sorry. before we get to the point, please recall the first death. It was just an injury. I just changed my body. My old shell went to the Hall of Fame. It looks pretty good there. Please start calibration process. Calibration successful. Thank you. Let's go to the memories. It's time to Une confront balle, them. une Proceed to the alliance next et une stage. flasque. Voilà les choses très importantes pour moi. Alors, où c'est qu'il faut que je me pose? Là, ça a l'air de marcher par là. Key to synchronization is the ability to put the past into perspective. Please try Un to peu do plus this. derrière. You are Voilà. at the peak of your abilities Un and podium. career. Have you thought about buying a Synchro Plus program? Thanks. I can't afford it. No worries. Common tests work just as well. Please, continue. On l'a ce truc là dans la maison. Il va tomber s'il essaye. Ouais. A new body, a new chapter in life? I had no choice. I didn't synchronize with the new shell like I did with my original. Positive rate threshold is 80%. Maybe for you. In sports, a fraction of every percent counts. Excellent. You found a new purpose in life. Finding yourself in a new reality is a huge challenge. Turns out I have a knack for this job. Do you miss your job? You don't even realize. Let's move on to the last death event. Le train. Et du coup, mon coéquipier, lui, il a détruit sa mémoire. It seems that the complexity of the trauma will not allow us to continue. I can handle it.
synchronization is a process, not an act. Try to isolate minor events using all your senses, or stop and extend the recovery period. No. I'll remember. I'll get it from my memory. Some shine, grease, burn, and... Excellent. Seriously? I had a chance to hit him, but my gun jammed, even though I cleaned it the day before. Who did you want to hit? All I remember is we were on a mission. Me and Seth. Quand je vais là-bas, ça s'améliore. Quand j'avance, ça s'améliore pas. Oui, y a pas de souci, Val, t'inquiète. De toute façon, je suis tellement plongé, je suis à la fois tellement crevé et plongé dans l'histoire que ça doit pas être très intéressant à regarder. Le jeu est vraiment très très cool. Hein. Après, c'est de l'ambiance, hein. C'est de l'ambiance et du storytelling plus qu'un jeu, mais ça marche du feu de Dieu. Et si je me mettais de l'autre côté, je pense pas que ce soit bon. Je pense qu'il faut que j'aille au-dessus. Je pense qu'il faut que je sois sur le train. Et je peux passer en mode indice. Ok, mais on va y arriver sans. Powerful explosion. I think it derailed the train. My ears were ringing and... Fuck. I don't remember. What On va pas about passer Seth là. and the one you were chasing? Can you focus on them? I'll try. So many bodies. I had to get him. Dispense justice. The bastard kept eluding me. Ok. Alors où c'est qu'il faut que je me mette? Sur le train, vu qu'il y a une plateforme. Donc ouais, je pense qu'il doit y avoir le mode indice, ça doit être pour trouver plus simplement comment résoudre les petites énigmes, mais c'est pas si compliqué que ça à chercher sans, donc on évite de l'utiliser. Faudrait que j'utilise une fois pour voir comment c'est fait. I knew he got hit hard. But this... James, do you blame yourself for what happened to him? We got a lousy job. He knew the risks. But I was his partner. He relied on me. Donc on a fait voler en éclats le blocage. Et maintenant on va affronter la dure vérité de notre dernière mort. Unstable simulation. We'd better stop for today. All right? Now? When do I get a chance to pass the damn test? I won't let this go. I can't.
I'll finish it, and I'll be back where I belong. Attention. Dynamic element detected. James, it's dangerous. It could be projection, not recollection. What projections? This is my fucking window. Ce jour-là, en 2317. Ma chérie. Et du coup, pourquoi elle s'est suicidée, elle? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Brian? We recommend staying home. Your mental state is very strained and you need time to recuperate. How long until I'm back to work? From 9 to 12 months. Estimates may change. Fuck! Mais on tape pas Estia? Elle veille sur le foyer, voyons. Sarah, fucked up. I don't know how to say this, but I think I'm admitting guilt. What happened? Is everything all right? What have you done? I can't do anything. I've no chance to go back. James. No. I'll finish the case. I won't leave it like this, but I won't drag you down with me. I'm sorry for earlier. I'll cover all traces. I can't drag everyone down all the time. You didn't deserve it. Whew. Wow, that's very kind of you. Excuse me? You're such a drama queen sometimes. What did you think? I'd leave it like that? I'll leave you with it? I have a few leads to discuss. Really? You think you're the only person in this town who wants to know what's going on? Let's get busy then. Ok. Alors, on va devoir remettre en place les preuves qu'on a trouvées dernièrement. Mais je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Parce que comme ça me permettra la prochaine fois, quand on fera la suite, on fera directement le review des preuves. Et ça me permettra de me remémorer tout le jeu. Parce que ça va être dur de faire une pause. Mais comme ça nous fait un bon stream aujourd'hui, une bonne introduction. Franchement, il est vraiment cool le jeu. Je m'attendais à apprécier, mais je m'attendais pas à autant apprécier, à autant rentrer dedans. Ils ont fait un travail de fou sur la mise en scène et l'ambiance, et ça marche du feu de Dieu. Bon, les références sont évidentes, bien sûr. Mais ça marche du feu de Dieu.